Okay, I'm trying this for the first time. I've never done a YouTube live before, but let's see how this goes, and hopefully there'll be some people jumping on here. Most of you all follow me on Instagram with Inglés con Nate, the same name there. Um, Hola a todos y buenos días. Vamos a estar viendo unas preposiciones en inglés, preposiciones parte número 2. Hice un live la semana pasada y vimos unas preposiciones en inglés y vamos a estar viendo más. Pueden ser bien complicadas. Con muchas de las preposiciones uno solo tiene que escuchar mucho, practicar mucho. Um, a veces con ciertas cosas no hay una forma como voy a recordar, como a veces no hay un patrón. Um, o sea, sí hay patrones, pero a veces hay cosas que son complicadas y los idiomas no se traducen perfectamente español a inglés, entonces puede ser muy difícil. Y en el idioma inglés leí que hay aproximadamente 150 preposiciones, entonces hay muchos. Entonces no es, hay muchos que uno tiene que aprender, pero poco a poco vamos aprendiendo y vamos a ver unos ejemplos más ahorita. Let's see if I can change the camera here. Let's see. Okay. So last week, maybe we can start with that. We looked at some examples here, and so we went through this little picture here and went through some examples here. Um, the lighthouse is on the east coast. The lighthouse is on the east coast. The castle is right next to the beach. Here's the beach. The castle is right next to it. It's not it's not between the beach. It's not we wouldn't say it's off the beach because it's there right next to it. It's not opposite the beach. So it is right next to the beach. There, that's example number one. The island is just off the coast. Here's the coast. Just off means cerca. Um, we can say, podemos decir right off the coast or just off the coast. Um, for example, when we're driving, we could say the store is right off the exit, and that means cuando sales in the exit, la tienda está allí, está muy cerca. Entonces, so just off or right off means cerca. Aquí está, and the island está cerca de la costa. Visitors can take boat trips around the island. Around means alrededor de la isla. Um, they can eat at the restaurant on the island. So here's the restaurant. We would say that is on the island. We wouldn't say it's in the island, but on. Um, that's just one of those phrases you kind of have to learn. Like I would say I'm in Virginia, but I'm not on Virginia. But when it comes to an island, we wouldn't say in the island, we would say on the island. Entonces es algo que uno tiene que aprender, ¿no? Porque a veces sí son complicados, pero sí, siempre vamos a decir the restaurant is on the island. Okay, the statue is between the cafe and the church. Here's the cafe, here's the church. The statue is between, es entre el café y la iglesia. The restaurant is directly opposite the cafe. The restaurant is here, the cafe is here, so it is opposite. Directly opposite. Como directamente opuesto al café. The lighthouse is diagonally opposite the church. So here is the lighthouse, here's the church, so we would say diagonally opposite.
Diagonally means, no sé la palabra en español, no sé. But instead of, yeah, it's diagonals like this. This is directly opposite, this is diagonally opposite. Ok, entonces allí están unos ejemplos que hicimos la vez pasada y vamos a estar viendo unos ejemplos aquí, unos ejemplos más. Ok. They are traveling around the world. Okay, this one's already filled out for us. They're traveling around the world. Están viajando alrededor del mundo. Esto no funcionaría con the sea, no viajamos alrededor del mar, sino alrededor del mundo, alrededor de... los otros ejemplos no funcionarían tampoco. Entonces, ellos están viajando alrededor del mundo. They're traveling around the world. The lighthouse is just off, opposite the lake. No, that doesn't sound right. Is just off next to the theater. No. The lighthouse is just off the sea. No, tampoco. But that one's close, but no. The lighthouse is just off the airport and the hotel. No. The lighthouse is just off the coast. Perfect. The lighthouse, no sé cómo se dice the lighthouse, pero esa cosa que tiene la luz para como señalar a los botes. The lighthouse está cerca de la costa. It's just off the coast. Entonces no está muy cerca de the coast. Okay. Yo creo que sí, que eso sería just off the coast. A ver. The park is diagonally opposite the lake, is diagonally next to the theater, is diagonally the sea, is diagonally the airport and the hotel, is diagonally the mountains. It's going to be diagonally opposite the lake. Entonces hay un parque aquí y por aquí the lake sería por aquí, diagonally opposite the lake. Okay. We stayed in a chalet next to the theater, in the sea, in the airport and the hotel, and in the mountains. Let's see. We stayed in a chalet in the... It's one of these two. Let's skip this one for a second and go forward, and then we'll figure it out. Okay, there's a cafe right next to the theater. There's a cafe right the sea. There's a cafe right the airport and the hotel. There's a cafe right the mountains. Well, we need to say there's a cafe right next to. Right next to. Right next to es una frase que significa right next to significa al lado de. So there's a cafe al lado de el teatro. Está allí por el teatro mismo. Okay. Henry has a house by the sea, by the airport and the hotel, or by the mountains. Well, this could really be any of them. Puede ser cualquier. Puede ser que tiene una casa por el mar, por el aeropuerto y el hotel, o por las montañas. No sé cuál sería, pero Henry has a house by... voy a adivinar by the sea, por el mar, pero sí, no sé cuál sería. Let's go to this one. It's halfway between the sea, it's halfway between the airport and the hotel, it's halfway between the mountains. This one is going to be
It's halfway between the airport and the hotel. ¿Y por qué? Porque we have two things. We have the airport and we have the hotel. And entonces, sí, aquí tenemos el aeropuerto, aquí tenemos el hotel, and una cosa, cualquier cosa está entre los dos, está en la mitad. Eso está diciendo. It's halfway between the airport and the hotel. Okay. Y vi que alguien me saludó, Ruth Elizabeth. Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. ¿Cómo están todos? Yo veo que hay 3 personas que están viendo. No es tan bueno como Instagram. Yo creo que aquí es un poco, o sea, es más fácil interactuar por Instagram. Entonces quizás sigo haciendo los videos por Instagram mejor, pero yo quería hacer un video aquí y ver qué tal, a ver si funciona y todo. Pero sí, gracias por estar viendo y saludos a todos los que están viendo. Okay, we're gonna look at this. We stayed in a chalet in the sea, in the mountains. This one is gonna be, there's not gonna be a chalet. I don't even know what that means, to be honest. But there's not gonna be a chalet in the sea, so it's gonna be in the mountains. We stayed in a chalet in the mountains. Henry has a house by the sea. Henry tiene una casa por el mar, cerca del mar. Okay, perfect. Now, let's look at some examples. Okay, some more examples here. Prepositions. There are about 150 prepositions. Hay aproximadamente 150 preposiciones. Entonces hay muchos que aprender y sí, como estaba diciendo al principio de este video, pueden ser complicadas aprender. Pero poco a poco, lo más que uno escucha el idioma, puede escuchar como, puede empezar como saber, adivinar qué suena bien en cualquier situación. Y sí, los idiomas inglés y español son, no se traducen perfectamente, pero hay muchas cosas que sí se traducen un idioma a otro. Entonces, vamos a ver unos ejemplos más aquí. Ok, yo escribí unas preposiciones comunes y que saqué de un sitio de web. Y bueno, vamos a ver unos ejemplos aquí. Ok, on. Vamos a ver un ejemplo. On significa en español, ¿cómo sería? Puede ser en. O sea, puede tener diferentes significados, pero uno sería en. Entonces, he lives on the coast. Eso significa él vive en o por la costa. Por la costa. Okay? He lives on the coast. Él vive en la costa. On, sí, es algo que usamos para significar básicamente en. Pero es un poco confuso porque sí, no decimos he lives in the coast, sino on the coast. Y solo es algo que uno tiene que aprender. Off sería, ya vimos unos ejemplos de off en el video pasado, pero básicamente off significa como cerca de. O sea, he lives... he lives just off the river. He lives just off the river. Eso significa
ver, voy a necesitar más espacio. ¿Qué puedo hacer aquí? Dame un... He lives just... Dame un momentito. Necesito una pieza de papel para más espacio. Ok. Okay. He lives just off the river. Él vive muy cerca del río. O sea, el río está aquí y su casa está muy cerca. It's just off the river. Esa expresión significa muy cerca. Okay, next we have in. Y in significa como in o dentro de. Okay, in o dentro de. He's in. Vamos a ver un ejemplo aquí. He is in the house. He is in the house. Él está en la casa. Okay? Él está en la casa. No diríamos he is on the house. On, no vamos a decir eso. He is on the house significaría él está encima de la casa. Entonces, on normalmente va a significar encima de algo. He's on the car. Él está encima del carro. But en el ejemplo que vimos anteriormente, he's on the island, significa que él está en la isla. Pero no diríamos I am I am on the United States. No, I'm in the United States. Entonces puede ser un poco confuso así, pero in normalmente va a significar en, dentro de, y on va a significar normalmente encima de. Ok. By significa como por o al lado de. Okay. He is, or let's say she is. She is she's by the store. Okay? She's by the store. Ella está cerca de la tienda. O ella está al lado de la tienda. Ella está por la tienda. She is by the store. The store, no soy bueno para escribir para nada, pero voy a, okay, let's see. This is the store. Parece una casa. Ella está. She is by the store. Ella está cerca de la tienda. Ella está al lado de la tienda. She's by the store. Okay. Around. Around significa alrededor. Okay, I'm going to. También puede significar around. Puede también significar
Es como también cerca de. Entonces, a veces las palabras tienen más que un significado y pueden ser complicados así. Ok, vamos a ver un ejemplo aquí. It's it's around there. It's around there. Significa está por ahí. Está cerca de allí. Está por allí. Okay. En otro ejemplo, it's around también puede ser utilizado así como I'm going to travel around the world. Voy a viajar alrededor del mundo. Entonces tiene varios significados. Ok. Of significa de. Vamos a ver un ejemplo aquí. Of significa de. I have tons of clothes. I have tons of clothes. Yo tengo un montón de ropa. I have tons of clothes. Yo tengo un montón de ropa. Of significa de. Ok, y esa creo que es más fácil. Of and of. Ok, to. To significa a. No sé si también tiene otro significado. To. Pero normalmente va a significar a, ok? Let's see. I'm going to the movies. Voy a o al cine. Okay? Voy al cine. I'm going to the movies. Okay? For. For significa por o también significa para. Okay? I have a gift for you. I have a gift for you. Tengo un regalo para ti. I have a gift for you. Tengo un regalo para ti. For, por o para. With significa con. Okay. She's going there with Tom. Ella va allí con Tom. With con. Okay, as. ¿Qué significa as? Es como tal o como. Tal o como. Okay. I have as many as you. I have as many as you. Yo tengo. ¿Cómo sería? I have as many as you. Yo tengo como tal, ¿cómo sería? Tales como tú.
Um, bueno, hacemos otro ejemplo porque no sé exactamente cómo traducirlo. Let's see. I have. Um, okay. Let's do another example. Um, it's not as far as you think. Okay, it's not as far as you think. No está tan lejos como piensas. Okay, so as, it's not as far, no está tan lejos. As puede también significar tan, not as far as you think. Como piensas. It's not as far. Tal como, también tan. Okay. Into. Into. Aquí está otro ejemplo que significa en o dentro de. Okay. He walked into the store. He walked into the store. Él caminó. Él entró en la tienda. O él caminó dentro de la tienda. Into. He walked. Bueno, into es un poco como. Puede ser un poco complicado porque tiene básicamente el mismo significado que in. He walked in the store. He walked into the store. Casi son iguales las frases, pero es que into puede ser que sea un poco más específico. He walked into the store. No sé exactamente cómo explicarlo, pero son muy similares, into and in. A ver si puedo pensar en otro ejemplo. Sí, son básicamente iguales, pero no son exactamente iguales, pero muy cerca. Into and in. Okay, like. Like is como. He is like a brother to me. Él es como un hermano. Él es como mi hermano. Él es como un hermano para mí. O él es como mi hermano. He is like a brother to me. Como. Okay, through. Through significa por. O también significa. Sí, por. Okay. He walked through the tunnel. Él caminó por el túnel. Through, okay, él caminó por el túnel o por lo largo del túnel. Algo así. He walked through the tunnel. Aquí está un túnel. Él walked through it. Hasta el otro lado. He walked through the tunnel. Él caminó por el túnel o por lo largo del túnel. Okay. After. Después. We can go after work.
podemos ir después del trabajo. After, después. Perfect. Okay. Over. 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 Puede significar encima de, pero también, ¿qué más puede significar over? Estoy pensando. Over. Yo creo que normalmente va a ser encima de. No sé si también hay otro significado, pero aquí les doy un ejemplo. He flew over the mountains. Okay. Él voló encima de o sobre las montañas. Encima de o sobre. He flew over the mountains. Él voló encima de las montañas. Between significa entre. Okay. Let's see. Between. He lives between the two stores. Él vive entre las dos tiendas. Okay? Between. Entre. Out. A ver. Out significa fuera. Okay. Estoy pensando. Out is, here's an example. He is out of the house. Él está fuera de la casa. Okay. And just a couple more here. Under significa debajo. Let's see. I'm just about out of space here, but I'm gonna write right here. Under. Okay. Let's see. Don't sweep things under the rug. Don't sweep things under the rug. No? How do you say sweep? No me acuerdo. No pongas cosas debajo de la alfombra. Es una expresión en inglés.
que significa básicamente no pases por alto algo porque más tarde te va a afectar quizás aún peor. O sea, si tú ignoras algo, ya más tarde te afecta. Entonces, sí. Es una frase, don't sweep things under the rug. Es una frase que significa eso. Debajo de la alfombra. Okay. Among. Among, ¿qué significa? That's a good question. No sé exactamente. Ok, vamos a ir a este. Without significa sin. He is without his license. He is without his license. Él está sin su licencia. Ok. Él está sin su licencia. Among es como de... es como con. They are among us. They are among us. Están como están con nosotros. No es they are among us, es más como están cerca de nosotros, están alrededor de nosotros. Cerca o alrededor de nosotros. Okay. They are among us. Están con o cerca o alrededor. Ok. Aquí están unos ejemplos más y espero que este video haya sido útil para ustedes. Vimos unos ejemplos aquí en el libro, unos ejemplos más de preposiciones en inglés. Y si ustedes tienen preguntas, pueden preguntarlos en los comentarios y espero que todos tengan un buen día y nos vemos en el próximo. Que Dios les bendiga a todos, que tengan una buena semana y me escriban si tienen preguntas o si necesitan algo. Hasta más tarde. Buenos días y adiós.